welcome. I have the pleasure to introduce my colleagues who are sitting here: Bojana, Ivana, Milica, Afrim, Jovica, and Fioralba. How do you think is the perception internally about the region? Is it more positive, or predominantly more positive, or is it negative? And why do you think that is the case? Anyone? Any volunteer? Okay, can I start? Afrin? The image of for the Western region, from our perspective, it's not so good. Countries in the Western region do not have good reports between themselves, except for one or two countries, and most of them had wars between themselves. And this is why this region is uncertain, gives you the feeling of insecurity. Any other opinion? Any other? The perception about the Balkans region is not very good, because starting from the Balkan mentality, it's quite an old concept. It's from 1913 from a Serbian geographer, and it's true because since then we've been kind of forming an opinion about ourselves, and right now it doesn't seem really good, because at least in Macedonia, in the whole region, I can confirm that our perception in the Balkans characterized with extreme nationalism, people with a bigger temper. We refuse to be more calm. That's what the stereotypes say. We also defend political parties really ignorantly. We don't see their mistakes. We just defend them like their own child. And there are many people who have no manners. But contrary to that, we are people who can offer the best hospitality in the world. Thank you. Any other views on this, on the same question, Milica? I think it's negative, but in way of politic and our past, but is positive because we are famous for hospitality. People came here to visit our nature, to try our food and to meet our people, because when people came here and know us better than they heard in media, they thought we are hospitable and we are very nice and very, I don't know, very nice people. Okay, Ivana? For me, it's maybe a little hard to speak about another countries because it's easier to speak about my country. So I'm gonna say that country that I came from, actually, that's Republic of Srpska. It's Bosnia and Herzegovina, and Republic of Srpska is one of the two constitutional entities of Bosnia and Herzegovina. In our country, politicians are the biggest celebrities. That's the problem. In our region, it's the news when they pay pension. Oh, pensions. Pensions. Okay. It's actually news in the biggest news. So I mean, I could only I don't know how it would like on the West and some really stable countries. So I mean, it's really hard to speak about that. But we have really great hospitality. We are really helpful people. We have a lot of history, and I mean, I love my country on beside of all that problems. Bojana? Okay. Obzirom da nisam obišla sve zemlje na Balkanu, ne mogu reći kakvo je stanje u drugim državama. Mogu reći kakvo je stanje u mojoj državi i šta se tu događa. Stanje nije baš u najboljem sjaju. Problem je što još uvijek živimo u prošlosti i što su neki ljudi još uvijek previše dugo na vlasti da ne dozvoljavaju drugim populacijama da urade neke veće promjene. Ali sa druge strane imamo dosta mladih ljudi koji će da se pokrenu, koji imaju želju da se pokrenu i da promijene tu situaciju, ali kao što su moje kolege rekli iz ostalih država, mi imamo
Mi smo poznati po našem primorju, našim planinama, tako da dosta ljudi zna o nama i što je u suštini jedna olakšavajuća situacija. Okay, so we have, please. I think it's important to mention another problem. It's negative, but some states still claim territories of other states in our region and try to establish peace and cooperation and between themselves. So I think it's very, very negative, and it's the old idea of nationalism politicians in our region. So I think what I'm hearing from you guys, and correct me if I'm wrong, but it seems like there is bits and pieces of, you know, some legacy from the past, war, conflict, and so on, unresolved issues between the countries, temper that you have been mentioning in there, part of our mentality and how we behave and so on. But there are good things as well. So the next question is, what shapes, what influences our opinions about how region is? Is it politics? Is it media? Is it families? Is it, you know, movies? Is it music? What is, you know, what does shape our opinion, our views, our perception about the region? I would like to say that the thing that shapes our perception for the region is, of course, us, the Balkans. We're the ones who actually do this. We're the ones that actually do that, and that's how people look at us. But what mostly is the cause for this, for the negative opinion of the other people inside the Balkans and outside, is, of course, at least in my country, I speak for my country as well, in Macedonia, it's politics. Sadly, politicians who want to gain power, stay on power, get more votes, and they propose populist ideas, they purposely divide people. They're the ones who successfully with their propaganda makes us follow them like blindly, like fight for them, depend on them for a job. And I believe that I have a good example. For example, last year, if you haven't seen in Macedonia, in our parliament, there were 50 people who called themselves patriots, who stormed into our parliament and started beating members of parliament from the opposition. And that's a great example of how politics influences us, and how those people are now going to go potentially to jail and are now in court for what they've done. Any other views? Yeah, okay. please. I think there are many factors that affect the perception of the region. I want just to mention 2 or 3 of them. Is the past that these countries had, and the second is the politicians that have nationalism and populism ideas, and the third is the hate that comes from media. So it's more propaganda between communities that lives together in one country or between other countries. Any other views? How about personal experiences, for example? I mean, you can still go through those and say one or the other, but also add their personal experience. Mislim da postoji više faktora koji utiču na stvaranje naše svijesti i slike o svemu tome. Prvo ću početi sa roditeljima koji su živjeli u nekom drugom dobu i još uvijek ne mogu da razumiju da je neko drugo vrijeme, tako da nas ograničavaju. Daću neki primjer, upoznala sam Milicu koja je trebala da dođe u Prištinu i njeni roditelji su rekli ne bi to trebala, ne bi tamo trebala da ideš, ne trebala bi da ode, da vidi kako je to i kako ljudi tamo žive. Sljedeća stvar, to su političari koji šire propagandu i mržnju među ljudima, to je moje lično mišljenje. Zato što oni samim tim odvajaju ljude na različite strane i uopšte nisu povezani. A na kraju bih završila sa novinarima i sa crnom štampom, sa svim tim stvarima koje su grozne. Please, don't wait for... Just I want to tell in Albanian, so... para 2 muajsh jam kanë për herë të parë në Serbi, në Novi Sad, në Regional Youth Forum.
Kur I tregova familjes që po shkoj, më thana je çmend. Sepse vendi ka vi unë është fshati me mas shumë të vranë në komunën tonë, në Drenicë. Shkova në Novi Sad dhe pas konferencës dola me shetit në Novi Sad. Siç më ndodh shpesh, e humba rrugën për më kthy në hotel. Ndalova 2-3 serbe dhe I pyeta për hotelin. Ata më tregun hotelin dhe më thanë nëse ke nevojë ta thrasim një taksi. Pa ashtu më pyetën nëse kam kuletën me veti dhe më duhen parë. U thy edhe një paragjykim shtesë që kisha për popullin dhe trinjt serb. Kështu që mendoj që ne më shumë jemi të ndikum nga politikant, sesa që kemi probleme mes popujve. Më vështirë kemi t'i pajtojmë politikan tonë mes veti, sesa popujt mes veti. Dhe kjo mendoj që është në të dyja vendet, edhe në Kosovë edhe në Serbi. Të dyja vendet kanë politikanë gabum në kryet e shtetit të tyre. Okay, I will continue in Serbian. Mislim, slažem se sa svima što je izneseno I rekla bih da postoji dve strane priče, odnosno da smo mi jedan novčić u stvari. S jedne strane je to mišljenje oblikovano od strane političara I od strane medija, gde ljudi uglavnom gledaju kroz tu perspektivu da smo svi mi neprijatelji, da mi treba da budemo, da ne volimo svoje susjede I da ne možemo da sarađujemo. I da je to nepoželjno I da uvek treba da budemo stalno I nekoj tenziji jer tako doprinosimo, to jest političari doprinose svojim glasačima, odnosno da dobiju izbore I da budu što duže na vlasti. A sa druge strane novčića je u stvari priča nas ljudi na mikronivou, gde svako, bar ja, sve osobe koje sam upoznala iz svoje okoline, koje god osoba da je išla negdje u inostranstvu, negdje u regionu, nikad nije imala loše iskustvo. Uvek, znači moji prijatelji uvek kada odu, ne znam, u Crnu Goru ili na Kosovo ili Albaniju, Makedoniju, uvek su puni utisaka kako su svi ljudi normalni tamo, kako niko neće da im naudi I uvek imaju pozitivne utiske vuku iz tih zemalja koje su posetili. Tako da mislim da treba ljudi samo što više da putuju I da upoznaju druge narode, jer to što mi vidimo na televiziji, u novinama je veoma pogrešna slika. Okay. I'm going to say a little bit some kind of story from my side. Okay. Actually, I never was in Albania or in Kosovo, in Pristina, and everywhere, because I actually grew up in some environment with a lot of prejudice, and they say you don't go there. We were in war, so it's bad. They don't have a really great opinion about that people, and I never was had opportunity to go somewhere on that places. But it's actually strange because we also were in war with Croatia, and we go to Croatia normal, and it's normal go everywhere on Western Balkan. So I don't know why people still in my country have so many prejudice about Albania or Kosovo, because it's actually the same people. Because they don't know much, maybe. Yeah, of course. I think we need travel a lot, because if you travel, you are open-minded. You meet new people. You know they perspective, they view, everything. You just need to travel and. At least you will have your own experience and you will have your own judgment then. Of course, if that is good or bad, if you want to travel or not, if people are good or bad. So we don't live in past. Live in look in the future. Look into the future. Yeah, look in the future. So there is a lot of prejudice. What do we do? Is there anything that we can do? Anything that we can realistically do to change that? Okay, I'm gonna say that because it's actually just a continuation. Of that, continuation of my story. I think we just need to travel a lot. Like I said, we need to be open-minded. We need to meet other people. We need to talk in our country that is not bad. They are normal people. They are just people like us. I mean, it's great hospitality, and I mean we are here and we are
really have a great hospitality. They're really helpful and really great And we don't see ethnic lines, religious lines, nothing like that matters to us. No. I met about 50 people here, and they're so friendly, and we speak a lot, and it's really nice. I'm actually thankful that I had that I got this opportunity to came here and see all of this. Continue, please. No, I just want to say that there is also one big problem in my environment, and that's media. They poison us with all of some kind of story. There are bad people. Don't go there. Some small problem, they create an enormous big problem, and we read that and we say, oh my God, no, that's not safe. We're not going to do it. And that's the problem. Media, it's one of the biggest problem in my country. And what they say, they create our opinion, like our parents and everything. And if you believe in all of that, you're gonna just stay in your bubble and never came out and meet all these amazing people and had this opportunity. So we are saying family, environment, media, politicians and politics. Is there anything that we can do to change that? And we have said travel, meet people, talk about that, because those are the stories that have to travel with you in a way. Anything else? What do we do with families? What can we say to our families? I mean, did you have that conversation with your family as soon as you came back from Serbia, for example? I continue in Albanian. Po, ama nuk është që mujta me I binde dhe shumë. Prindrit e mi janë rreth 60 vjeç dhe mendoj që perceptimi dhe mentaliteti I shoqënisë aq të moshune është problem u ndryshu. Ajo që duhet me bëna është me punu mas shumë ti me trit. Edhe me bë mas shumë shkembime rinore, me bë mas shumë vizita kulturore mes veneve tona. Po një pikë kyçe që patjetër duhet me bë gjeneratat e reja politike, sidomos po flas për vendet tona që sa kemi me dal nga konflikti Kosova dhe Serbia, është marrim përgjegjësinë për çfarë kemi bërë dhe çfarë do të bëjmë. Punoj dhe isha në një konferencë për ndërtim të paqes dhe aty kemi hapur të gjitha temat që të kanë të bëjnë me luftën. Dhe qetësia ju domosdoshmë do të thotë paqe. Aty kemi parë edhe tritën serb edhe kosovar që nuk e kanë harru asë 1% atë që ka ndodhur në të kalumen. Por që ndryshimi është që trinjt serb, siç ishte edhe I rasti I njerit nga ligjëruesit këtë, është që ne duhet të pranojmë dhe të vazhdojmë përpara, duke marrë përgjegjësi për një të ardhme më të mirë të përbashkët. Dhe të vazhdojmë si dy shtetet pavarura duke mos penguar njëri tjetrin në integrimet evropiane dhe na. Ivana, hi. I'm just going to be short. I just want to say that it's really hard to change opinion for someone who is 40 or 50 years old, because they had their opinion, and it's really hard to. But we need to look into the future, because we need to raise our children in a good environment and not in hate. And it's easier to raise a good child than fix a broken man, broken man. Ja bih se nadovezala na odnos između Srbije I Kosova. I mislim da tu treba svi da prihvatimo da su bile greške sa jedne I sa druge strane, da smo svi grešili I da tu nema da je neko je pobedio, neko izgubio. Svi smo podjednako izgubili I da ne treba da se osvrćemo na prošlost, nego da gledamo u budućnost, šta možemo da uradimo da popravimo te odnose. Meni je zaista drago što sam čula priču da je došao u Novi Sad I da su mu ljudi pomogli. To je nešto što daje nama mladima, pogotovo nama mladima, daje nadu da će se stvari ovde promeniti I da stariji ljudi, iako je njihova percepcija dalje u prošlosti, da mi mladi koji idemo dalje treba da budemo ta pokretačka snaga koja će menjati odnose između zemalja I kako mi vidimo jedni druge.
I možda kao jedan od predloga kako bi moglo da se poboljšaju odnosi u regionu jeste snimanje nekog regionalnog filma koji bi uključio sve države i stvorio neku priču. Ne mora da bude to neka previše ozbiljna priča, ali možda je priča nekog 2 prijatelja ili 3 prijatelja koji su krenuli na put i avanture koje su proživljavali. Meni je drago što on nije promijenio svoje mišljenje nakon toga što su njemu roditelji rekli da je on lud zašto želi da ide tamo. I mislim da na taj način, što je on tamo imao i doživio jako lijepo iskustvo, to treba da prenosi svojim prijateljima i na taj način da utiče na svoju okolinu. Jer ja gdje god da sam putovala, isto tako sam bila fino dočekana i osjećala sam se kao kod svoje kuće. Tako da sam ja to prenosila svojim prijateljima koji su sutra isto tako otišli, putovali na ista mjesta i osjećali su se baš kao kod kuće. I na taj način možemo da mijenjamo svoju okolinu i svoje okruženje. Na taj način možemo da utičemo i na naše roditelje i na starije ljude, da im pokažemo da je situacija potpuno drugačija. Nas je proteklih dana ovdje bilo 60-oro, mi smo bili kao tim. Mi smo bili jedno, zajedno smo pili, jeli, provodili se i niko nije nijednom rekao odakle si ti, šta ti radiš ovdje, bilo nam je fino. Mislim da mladi ljudi ne trebaju da dozvole da neko drugi utiče na njihovo mišljenje, čak ni roditelji, jer svako od nas bira šta će da bude, čime će da se bavi, gdje će da bude i bira svoj život. I mislim da je to jedna od najbitnijih stvari, da ničije mišljenje ne treba da utiče na nas. Jovica? I would like to first agree with my colleagues about traveling. Traveling is what has opened my eyes in these years, and especially since I'm still developing. I'm now 17, and I can say that without traveling, I don't know if I could have ever the same beliefs and opinions if I hadn't traveled anywhere. Meeting new people, learning about new cultures is what makes us great. It's all about what makes us open-minded and keeps us open-minded. I would also like to say that we should focus on the youth if you want to eliminate the Balkan mentality sticker, the negative one. For example, we can let globalization take over, and today's generations are much more, I should say, not liberal, but more capable and more with a better way of thinking. They can go on the internet and learn a lot, and a really good way. And the youngest get even more smarter than me, than 17, 15, 16. But also with this, we can learn manners, something which is lacking in this region, as I said with the environment earlier. Also, one of the best things that can happen for us in the Balkans region is to minimize the influence from political parties. If we do that, I think that's eliminating 90% of the negative beliefs about the Balkan. And also, we should keep the hospitality, the big heart, and also those stories. We should share them more, let people know that just because you're from another country or your history isn't the same or you hate each other as a country doesn't mean you should hate each other as humans. Alba? Më e rëndësishmja është që çdo njeri duhet të njohë historinë e shtetit të vet. Të njohim identitetin e shtetit ku të cilin ne jetojmë, ne kemi identitetin. Duke njohur historinë, brezi i ri, brezi që lexon historinë, nuk do të bëj gabimet që janë bërë nga të parët tanë, qoftë në politik, ekonomik, problemet ekonomike, në marrëdhëniet shoqërore, apo në arsim. Unë kam udhëtuar në Serbi, në Kosovë, për herë të parë tashmë edhe në Maltëzi. Në Serbi kam qenë në komunën e Nishit, në një konferencë, dhe pasi mbaruam konferencën, në mbrëmje dorëm një shëtitje sa të shkonte orari i autobusit që do niseshim për në Shqipëri. Shkuam, vizituam kalan e Nishit, gjetëm pikën më të lartë me shoqërinë. Në grup ishim kosovar dhe shqiptar. Edhe 3 miq serb që akoma mbaj kontakt, janë njerëz shumë të mirë. Në shqiptarët, edhe unë personalisht bëm simbolën e Shqiponjës. Por jo për provokim, absolutisht. Thjesht për të treguar që ne jemi ndryshimi, po nuk e ndryshoj brezi jon, kushdo mund e ta bëj tjetër.
duhet filluar nga gjërat më të vogla për të arritur te gjërat më të mëdha. Unë jam tip që flas shumë me shoqërinë. Themi, diskutojmë pse ndodhi, pyesim miqt nga Serbia që si keni marrëdhënie me shqiptarët që jetojnë në Nish, sepse kishte komunitet shqiptar në Nish. Thoshte, perfekt, shumë mirë, nuk kemi probleme, bashkëpunojmë me njëri tjetrin sepse jetojmë në të njëjtin vend dhe po nuk bashkëpunuam atëherë si do ecim ne si komunë, jo më pasaj si shtet. Dhe mu duk interesante që kjo fjali u tha nga një serb. Kur shkova në familje, në Shqipëri, më thanë si kalove, ndodhi gjë, ishin në merak. I thash, ishte çdo gjë perfekte, kam ngelur e manitur dhe po ju tregoja eksperiencën. To mention just another thing that why I think that we have not a good politicians in our countries. In the same visit to Novi Sad, in the panel was the Prime Minister of Serbia. And when we introduce ourselves, Afrin Berisha or other colleagues from Republic of Kosovo, the Prime Minister said to us, you don't should to introduce yourself as the Republic of Kosovo because you hurt our national feelings. But it's not was the same with the young people. You know, this is why I think the politicians are not good in our countries. We are somehow agreeing that politics and politicians, they'll have to reform themselves, or we need a new generation of leaders, definitely. And not only new generation of leaders, but whoever speaks to you, you have to be tolerant. And sometimes even more tolerant if somebody is visiting you in your home or your home country. And politicians know how to be polite and know how to entertain people sometimes when that is needed. But to go back to Fioralba, kur e bët atë simbolin, si ishte reagimi? Ishin të qeshur, madje e kam bërë simbolin edhe me shok serb, edhe me shoqe serbe. Kush e bënte foto? Uriolsa, kam qenë Uriolsa. E kam bërë dhe vetëm, edhe po shifja reagimet poshtë, që kishte shumë të rinj, ishte mbrëmje dhe ishin duke dalë të gjithë. As edhe një reagim, domethënë. So, if we are now trying to conclude this conversation, because there were some very good ideas, and I really liked what you were saying earlier, that and you guys, so there were opinions of we have to speak, we have to tell our story, we have to talk to our parents, even if they are old. We may be changing their opinion, but then is looking into the future and raising our kids. How do we raise our kids? Do we want to influence their opinion in a negative way and poison their minds before they become grown up enough and travel to think themselves and create a judgment on that? We talked about prejudices. How do we address them? We talked about media, which I see as problematic, but not something that we cannot do something to influence. And so now we were talking more about how is perception internally, but we always meet, or most of the times meet people from other countries that are not from the region. What would be one good thing? Only one. If you want to say more, say more. But what would be one thing? I think we have delicious food and the best young people in the world. So. Very good. Okay, Jovica? One thing I would like to say about the region, about environment, is in Macedonia, in the city of Ohrid. I don't know if anyone has been there, but everyone should go there. It's very cheap and really has something to offer. For example, the Samuel Fortress, it has history, it has kind people, great views, and as a small city, it's not big, but it offers that feeling which you cannot get almost anywhere in the world. It's actually been written by someone that only in Thailand and in Ohrid you can get that kind of spiritual feeling. And I suggest that everyone who has a chance should definitely go there. And you are not from Ohrid? I'm not from Ohrid, I'm from Skopje. Okay, good. Ivana?
I would say that they need to, other people about my country, that they need to visit some beautiful cities from my country. It's Banja Luka, Sarajevo, Mostar. We have a lot of national parks. Sutjeska, Kozara, Una, great food. Actually, we have a big Turkish influence in our food, but it's really, really great. Delicious. Yeah, it's delicious. Our people are so helpful and they have great hospitality. They're amazing. It's easier to say that. So more than one reason, way more than one reason to be proud of. Okay. Bojana? Pa ja ću prvo reći da sam ja najponosnija na mlade ljude iz Crne Gore koji stvaraju, koji se bore za sebe. To su sportisti koji postižu izvanredne uspjehe u inostranstvu, umjetnici, slikari. Prvo ću reći za njih da sam jako ponosna zato što imamo fakultete koje nam pružuju jako fino i kvalitetno obrazovanje, a tek onda kasnije ću pomenuti gradove i našu kulturu koja se još uvijek gaji i koju ljudi trebaju da obiđu kada dođu u Crnogori. Fioralba? Për Shqipërinë do thoja që më kryesorja është që jemi një ndër shtetet që ka qenë mbi 500 vjet të pushtuar nga turqit. Dhe jemi të vetmi shtet që kemi mbajtur gjuhën shqipe, nuk kemi trashëguar gjuhën turke. Kanë ngelur disa fjalë, disa tradita, por kemi identin tonë pas shumë vitesh. Së dyti do të thoja turizmin shqiptar. Nga veriu në jug fillojmë me malet, më pas me fushat dhe Bregdeti që është fantastik. Interesante në Shqipëri është edhe se çdo qytet ose çdo fshat ka nga një kështjellë dhe brenda kështjellës përmblidhet gjithë historia se çfarë ka ndodhur vite më përpara për identitetin e atij qyteti ose atij fshati. Së dyti është ushqimi. Çdo qytet ka traditën e ushqimit të vet, nuk mund të mërzitesh në Shqipëri nga veriu në jug se mund të hash një ushqim të vetëm, por çdo qytet ka të veçantën e tij, si dhe traditat, dasmat ruajnë akoma traditat edhe të rinjt. Vallet popullore, këngët, mbajtjet. Ja bih navela dve stvari na koje sam ponosna u Srbiji. Prva stvar su definitivno mladi ljudi koji pored nesavršenih uslova i veoma otežanih uslova uspevaju da postignu dosta toga i da budu poznati širom sveta, da uspiju u oblastima u kojima se bave, bez podrške države ili prijatelja, roditelja, samo verujući u sebe i svoje snove, uspevaju da našu državu učine ponosnijom. A druga stvar jeste, jako su Srbi većinsko stanovništvo Srbija je ipak multikulturalna sredina, jer krenući od severa, tu su pripadnici raznih nacionalnih manjina poput Mađara, Slovaka, Rusina, zatim Vlaha, Albanaca i Bošnjaka i svi živimo zajedno u koheziji, gledajući da budemo što bolje komšije i da pomažemo jedni drugima, ne da razdvajamo jedni druge. Yeah, that. May I just add one last thing? Okay. I want to thank you all of my colleagues for a constructive debate, and I invite all of them to visit Kosovo and to visit Pristina to know much more about our culture, to visit all touristic places, and to visit all that caves that I present in, I think last night or last two nights, the cave of 18 million years old. And I'm waiting to meet all of you in Pristina. Very good. If there is one word, did you learn one word in a different language, like in Macedonian, Makedonski, in Serbian, in Montenegrin, in Bosnian? Is there a word? I learned a couple of Albanian words. For example, pop, po, jo, yes, no, tong, hi, and yeah, there's some rest. Okay, that's very good. Fioralba? Unë studioj në Struk, në Maqedoni, dhe në universitet kemi Maqedonos, kemi Turk, edhe Shqiptar,
Dhe kam miq edhe nga turqit, edhe nga maqedonësit, po edhe kur dalim në qytet, kur porosisim në një gjë, na pëlqen që ta praktikojmë në gjuhën maqedonëse. Si kemi problem. Për shembull, kur dalim në kafe, i themi kamarerëve golema macchiato, malo macchiato, voda, do të thënë ujë, dobro, da, ne. Okay. Afrim? Oh. I know one word I don't remember. It's toyeto, I think in Macedonia. Toyeto in Macedonian in all languages. Toyeto, and I think for small and big it's malo and veliki. Yes. Ne, da, I don't know. Okay, very good. So thank you very much. It was a great pleasure having you with me.